Hi, this is Tanima Emran from Merseyside Consultancy. আজকে আমরা IELTS এর স্পিকিং এ কি করে ব্যান্ড 8 পেতে হয় তা নিয়ে আলোচনা করব। আজকের পর্বে আমরা IELTS স্পিকিং এর একটি রিয়েল টাইম সেশন করব এবং কি কারণে তাকে ব্যান্ড 8 দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এবং আমাদের আজকের টপিক হলো helping a friend. So let's start with the part 1 questions. What is your full name? Hello, welcome. My full name is Emma Sheridan. What should I call you? You can call me Emma. May I see your ID? Sure, here it is. What is the structure of your home? Is it an apartment? Yes, I live in a studio apartment. Briefly describe it. So it's on the 5th floor, quite small, but it has everything I need: a bed, a desk, bathroom, small kitchen. And the best part of it, it has a very large balcony, and it has a really nice view of the city. Do you like special clothes? I don't like special clothes in particular, but I do really enjoy just shopping for clothes in general. When was the last time you wore any special clothes? I work in a Japanese school, and recently we had an event at the school. It's like a Japanese summer festival, like a traditional festival. So I had to wear a silk kimono. How do you feel about astronomy, stars and galaxies? I'm very interested in the subject. I do follow astrology in terms of like star signs. I find it so interesting, and I love it when they make like a new discovery in space, and I think all the photographs in space are very beautiful. Is it visible from cities nowadays? I think most larger cities, most capital cities anyway, are quite polluted. So it's not often that you can see like the stars and constellations at nighttime. But if you go to like a village or just somewhere away from the main city, the sky is very, very clear at night, and you can see all the stars and constellations. Now move on to part 2, which is the cue card. Describe a situation where you helped a friend last time. How you helped your friend? When did it happen? And what was the impact of your help? So for me personally, I had a situation recently. A friend asked me quite last minute if I could help her move apartments. So the apartment she was moving to was very close to her old apartment, maybe 5-10 minutes in a taxi. But she had lived in her old apartment for a few years, so she had accumulated quite a lot of stuff. And because she had been so busy at work recently, she left the packing to the last minute, and everything was kind of disorganized. So she asked me just on her planned moving day, just to like help move some like boxes and bags like down to a taxi, and go to the new apartment, unload them, and do the journey a few times. So it was a very long day, very tiring. There's no way she could have done that all by herself. Just in terms of loading up the car, we didn't have a moving van. We were just using like the public taxis, and they didn't like waiting for a long time. So we would take a big batch of stuff from the apartment down to the street, and then load it into the car at once.
So it was quite physically tiring as well. But the impact of my help it was a really great impact because there's no way my friend could have done this by herself. So it was very valuable for me to help her. She was very, very grateful. And at the end of the day, we went out for some food, and she paid for my meal as a way to say thank you, which I wasn't expecting, and I didn't expect that from her. So it was a really nice way to end the day. How do you feel about the importance of friends in life? I am living in a foreign country alone without my family. So now more than ever, friends are so very important to me in my life. What are the roles friends and family play differently in life? For me, friends can come and go. You never really know how long a friendship will last. But family should be more consistent. They should be in your life forever. I know it's depending on the family, it could be different. So yeah, they definitely have different roles. What are the roles of team members in a team? Well, I think the great part of a team is that everyone in the team can have different roles, and roles which play to their strengths instead of their weaknesses. So I think it's perfectly acceptable for each team member to play a different role in the team. What are the qualities required in team members for a successful teamwork? I've worked in good teams and bad teams, and probably the main reason for like a bad team is bad communication. We have so many people working together. I think you have to quite often have meetings together when you're discussing and talking about everything. So communication is very important. But also just generally being kind and wanting not just to focus on your own work, but to help others with their work when they are struggling. What are the qualities an ideal team member must have? I think, like I just said before, like very, very important to have good communication, especially with a leader. They have to communicate to the whole team. So they have to have good communication. They have to have some experience in whatever subject that they are working in. When they've had lots of experience, the team members will then be more likely to trust them and value their opinion. And also they have to have like kindness and empathy. They can't be highly critical of a team member. I think if a team member is doing something wrong, they should ask them how they can support them in the future and how they can help them in the future. So this was our IELTS speaking session. এখন চলুন জেনে নেওয়া যাক কোন ফ্যাক্টরগুলোর কারণে এটিকে আমরা ব্যান্ড 8 দিচ্ছি। ওকে, প্রথম পার্টে যদি আমরা লক্ষ্য করি, এবার উত্তরগুলো ছিল খুবই ব্রিফ, and it was supposed to be. প্রথম পার্টে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো হতে হবে খুবই সংক্ষিপ্ত, 2 বা 3 লাইনের বেশি না। কিন্তু এখানে একটু খেয়াল করতে হবে, এখানে একটা প্রশ্ন ছিল describe the structure of your apartment. যেহেতু এই ক্ষেত্রে আমাকে describe করতে বলা হয়েছে, তাই এমা এটার উত্তরে 4 থেকে 5টা সেন্টেন্স ব্যবহার করেছে এবং সেই সেন্টেন্সটি, সেই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটি ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ থেকে অ্যান্সার করেছে, যেটার কারণে ওর অ্যান্সারটা মোটেও বোরিং শোনায়নি, বরং যথেষ্টই ভার্সেটাইল ছিল। For example, she said, "It is a small apartment, but it has everything that I need."
এই সেন্টেন্সে সে দুটো ডিফারেন্ট ধারণাকে বাট দিয়ে অ্যাড করেছে, which is also a complex sentence, প্লাস সেন্টেন্সটাকে ভার্সেটাইল শোনাচ্ছে, which is good. এই জাতীয় আরও বিভিন্ন সেন্টেন্স সে তার পুরো স্পিকিং সেশনে ইউজ করেছে, বাট, বিকজ, সো এই জাতীয় কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেসগুলো সে ইউজ করেছে। কিন্তু এর বাইরেও আরও বিভিন্ন ধরনের কনজাংশনস আছে যেগুলো ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন ধরনের কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস কন্ডাক্ট করতে পারি, কিন্তু এগুলো এই স্পিকিং সেশনটাতে অনুপস্থিত ছিল। সো আই থিঙ্ক it is a bit of a negative part. She used different types of coercive devices in her speeches also. For example, luckily, particularly, generally. Her answers were really compact and logical, and she seemed to have done this really effortlessly. We can also see that she used some sophisticated words too. For example, sophisticated, prioritize, empathy. এই ধরনের ওয়ার্ডগুলো ইউজ করলে এটা অবশ্যই আমাদের ব্যান্ড স্কোরকে অনেকটুকু বুস্ট করবে। এবং এই স্পিকিং সেশনটিতে আমরা আরও দেখতে পাই বিভিন্ন রকমের ফ্রেজ ইউজ করা হয়েছে এবং ইডিয়ামসও। ফর এক্সাম্পল, সোয়াপ ওভার, কাম ওভার। ইডিয়ামসের ক্ষেত্রে যদি বলি, সে শুধুমাত্র একটি ইডিয়ামসই ইউজ করেছে, যেটা হচ্ছে অন দ্য সেম পেজ। তো এই ক্ষেত্রে দেখতে গেলে ইডিয়ামসের ব্যবহার খুবই কম ছিল, which is a negative part, I think. এখন যদি আমরা পার্ট 3-তে আসি, আমরা একটু লক্ষ্য করব যে পার্ট 3-তে তার অ্যান্সারগুলো কিন্তু যথেষ্টই ইলাবোরেটেড ছিল। She explained her answers quite a lot. যদি আমরা এই পুরো স্পিচের দিকে তাকাই, তার প্রোনাউন্সিয়েশন যথেষ্টই ভালো ছিল, as she is a native speaker. কিন্তু এই স্পিচটার কিছু কিছু জায়গায় সে হেজিটেটেড ফিল করেছে, কিছু কিছু জায়গায় সে থেমে গিয়েছে টু জেনারেট হার আইডিয়াস। এবং এই সেন্টেন্সে বিভিন্ন ভ্যারাইটির সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আমরা কিছুটা ল্যাকিংস লক্ষ্য করেছি। তো এগুলোও হয়তো কিছুটা কারণ হতে পারে যে কারণে তাকে ব্যান্ড 9 দেওয়া হয়নি, বরং ব্যান্ড 8 দেওয়া হয়েছে। পার্ট 3 একটা কোয়েশ্চেনের দিকে যদি আমরা একটু নোটিস করি, হোয়াট আর দ্য রোলস অফ দ্য টিম মেম্বার্স ইন আ টিম। এটা একটা পার্ট 3 কোয়েশ্চেন এবং এটার অ্যান্সার যথেষ্ট ইলাবোরেটেড অ্যান্ড এক্সপ্লেইনড হওয়া জরুরি ছিল, কিন্তু এই স্পিকিং সেশনে এটার অ্যান্সার যথেষ্ট ব্রিফলি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার বদলে অবশ্যই আমাদেরকে অ্যান্সারটা যতটুকু সম্ভব এক্সটেন্ডেড ওয়েতে প্রেজেন্ট করতে হবে। So this was our IELTS speaking session. ঠিক এমনই কিছু IELTS speaking এর পর্ব নিয়ে আমরা আবারও আপনার সামনে হাজির হব। ততদিন পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন।